Assistant Professor in Food Science and Nutrition, KSU in Mysore. So today I am discussing about the our OEL Open Elective Subject Healthy Lifestyle and Nutrition. In that unit 7, I am going to start discussing with the eating disorder, and eating unit 8 is about the nutrition education and nutrition counseling. Okay, before going to start the actual topic, now I am going to give some introduction about the eating disorder and nutrition education and counseling. So, nutrition disorder is a disorder with a psychological disorder, and here you are going to study about the type of eating disorders and what are the symptoms of the eating disorders, and what are the possible treatments we are going to give for eating disorders. When it comes to the nutrition counseling and nutrition education and counseling, there you are going to study about the how it is important nutrition education for the community, and what is the importance of nutrition education, and what are the roles of nutrition counselor. These are the things you are going to study about in these two units 7 and 8. The first you'll start with the eating disorder. The main objectives of this eating disorder. So after completion of this unit, you people are going to be able to know describe the major types of eating disorder and their characteristics. Then you are able to describe the risk factor and behavioral pattern that may causes in that particular disorder, and also describe the nutritional therapy for these disorders. And you are also know about the what are the nutrition guidelines for these different types of eating disorders. So it's about a small introduction about the eating disorders. So as you people know, eating disorder have been one of the increasing disorder in the developing and developed countries, and eating disorder include extreme emotions, attitudes, behavior, surroundings, and weight and food usage. And also, there are serious emotional and physical problems that can have life-threatening consequences for male and female. So, then a drive for thinness not only affects the actors but the young, middle, and old adults also. So this thinness concept is not only affect the actors and models, it is also affects the young and middle aged people. So 15 to most of the age between the 15 to 19 years and middle aged and old adults also. So this disorder generally refers to a group of conditions characterized by the abnormal eating habits, which may so this eating disorder involves it is the abnormal eating habits, or maybe involve insufficient, or they are consuming less amount of food, or they are eating excessive of food intake by the body what they require. So then definition of the eating disorder. So that I already told you, the eating disorder is defined as it's a psychological disorder entering on the avoidance or excessive consumption of food. So eating disorder ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು people so people what they will do, so it is very simple. They are eating more, or they are avoiding the food consumption. So ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So these are the types of disorders you can see. It is also said that
regarding eating disorder that it is a type of dependency. Eating becomes the object of the dependency, disturb the balance of the daily life. So this will affect on the balance the daily life. So other defining eating disorder has illness that causes a person to adapt or eating habits. So we hear what will the people adapting. So what is they adapting the harmful eating habits instead of regular or normal eating habits. So eating disorder is defined by psychologists. According to when it comes to the psychologist, according to psychologists, it is defined. It's a psychological disorder that impairs the normal eating behavior. So psychiatrist is ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪೇರ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ eating behavior. So overeating, anorexia, and bulimia are the examples of the eating disorders. So mainly there are three types of the eating disorders. So in that anorexia and bulimia are the example for the eating disorders. So comes to the etiology of the eating disorders. So it is major causes or major factors affecting. It is self-starvation individuals at risk of developing the anorexia nervosa. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಹಸಿವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ತಾವೇ ಹಸಿವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪೇಷಂಟ್ develops the if the persons adapting uncontrolled or the person having the habit of uncontrolled or overeating habit, that will leads to the bulimia nervosa. So then environmental factors like media advertisement. So what the people will do, the environmental factors, they are going to see some media advertisement of the things like if the people are looking the models again ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ irregular types of food habits. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ hero like that. They feel they adapting the irregular types of eating habits without concerning the nutritionist or dietitians or physician, whatever it may be. So then history of motion disturbance. So then another factor is the genetic hereditary factor. So genetic factor, if the parents having the eating disorders, automatically their siblings or their children will have the chances to get eating disorders. So impulsiveness, novelty seeking, negative emotionally, and these are the stress activity is seen in the, if the person having bulimia nervosa, they have the novelty seeking, negative emotional thoughts, okay, stress activities. So these are you can see in the bulimia nervosa. Childhood parental obesity, early menarche, and parental alcoholism are strong risk factors for the development of bulimia nervosa. So in bulimia nervosa really, so the major factors how it comes, how it affects the bulimia nervosa means, so parental obesity, so early menarche ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸೊ bulimia nervosa ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then parental alcoholism, strong risk factors of the development of this bulimia nervosa. And low self-esteem and elevated, okay. So low ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ inferiority complex ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that will elevate. So noted in the both in anorexia nervosa and bulimia nervosa,
you can see the low esteem, low self-esteem is the major factor. So ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ self confidence ಇಲ್ಲದೆ. So then, irrespective of these etiology, the common consequence of eating disorders on psychological status are the development of inappropriate and unnecessary focus on calorie content of food or food choice, or increased consideration of body weight or shape for the evaluating self-esteem. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ weight. I want to reduce my body. So I should look like that urine, like that. So they are simply they are comparing with someone else. Like so that I already told you, like models, film actors, they are comparing themselves to, they want to become like that. They have to maintain the body structure like that. They are maintaining. So development of fear of being fat. So ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಸೊ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ becoming fat or obese. So then difficulty in concentration and memory issues also you can see. Then coming to the types of eating disorders. Mainly there are three types of eating disorders. One is the anorexia nervosa and another one is the bulimia nervosa, and the last one is the binge eating disorders. So these are the commonly main three types of eating disorders we can see in the patients. So let us go by one. The first one is the anorexia nervosa. So anorexia nervosa, it is characterized by it is a self starvation and excessive weight loss. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕಡಿಮೆನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋ BMI. Okay, so then anorexia nervosa is related in part of the destroyed the body images and social posture commonly seen during the puberty. So ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನರ್ವಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ enter the puberty, that then they feel they become very thin and body structure should be like this, like that. They are maintaining, so that time they are destroying their body image and social pressure commonly seen during the puberty. And anorexia nervosa is characterized by uncontrolled dieting. So uncontrolled dieting and progressive and severe weight loss. So destroyed by the body image perception accompanied with the fear of becoming the fat or obese. Or ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ what that people become, so ನಾವು ತುಂಬಾ ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ they are themselves they are deciding, so eating less, uncontrolling diet, eating very less foods, then automatically the body weight is going to be severe body weight loss will occur in this stage. Okay, anxiety about gaining the weight or being fat. So that I already told you. So they have ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ diseases like that. So they are thinking in that way. So then move on to the symptoms of an anorexia nervosa. So here are some of the symptoms of the anorexia nervosa. So the first one is the refusal to sustain the minimal normal body weight, the intense fear to gain up the weight, distorted the view of one body's weight, and severe starvation. So severe, so ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then addition in regard to food and weight, thinning of hairs, the dry skin you can see in the anorexia nervosa is the major symptoms. And so they are having the low blood pressure. If they have anorexia nervosa, so they have low blood pressure, fatigue, and loss of memory to an extent. Okay,
So depression, these people, if the people having anorexia nervosa, they will have the depression, osteoporosis, due to the because of loss of some of the vitamins and minerals in the body. So that leads to osteoporosis. Then, so they will have the fast uh, heartbeat rhythms, and as usually they have the anxiety, and uh, in anorexia nervosa people have the low self esteem. So ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. These are the common symptoms of an anorexia nervosa. So, so most cases are in women ranging the age from early teen to mid 20s. So these kind of eating disorder you can see in more in the women in comparing to the male. So the age from the early teen to middle 20s, about 40% of newly identified cases are in girls between 15 to 19 years. So about 40% of, according to the new studies, about 40% of the girls, the age between 15 to 19 years, they are morely affected on anorexia nervosa, and there is a significant increase in age between the 15 to 24 years. So then, what are the causes, the effects from the anorexia nervosa? So the first one is the physical causes. In this, so low body weight. The first causes of in physical there is a low body weight. That means less than 85% of the expected age, height, and the activity level. So having a low BMI, say for example, they have less than 17.5 BMI in anorexia nervosa. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ severe weight loss is going to be, you can see in this stuff, that will leads to the having the low BMI. ಅಂದ್ರೆ BMI ಅಂದ್ರೆ it is the body mass index ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So BMI that it should be 18.5 to 22 point according to Indian Asian cutoff level. So it is the person should have 18.5 to 22.9 BMI is the normal range. So, so what will happen if they are doing adapting anorexia, sorry, nervosa, eating disorder? So that will severe starvation will leads to uh, last the low body, that the low body weight, that means less than 80%. ಸೊ ಏಜ್ ಅವರ ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಅವರ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ WHO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 17.5% ಆಫ್ ದ BMI, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೊ chronic energy. Now usually you are telling so CED, chronic energy deficiency. So lower body temperature. So another physical causes happen with anorexia nervosa. It is lower body temperature. Body temperature ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So cold intolerance caused by the loss of insulating fat layer. So what will happen? So the fat is acts as a insulating layer in the skin. So that will help to warm the body. So ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ಇವರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ an insulating layer of fat, that will leads to the lower body temperature and cold intolerance. Okay, so then so automatically the slower the metabolic rate caused by the decreased synthesis of thyroid hormone. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ anorexia nervosaದಿಂದ that will affects on the decrease the synthesis of the thyroid hormone. So that will leads to the slower the metabolic rate. Then decrease the heart rate, sedentary to lower the metabolic rate, easy fatigue, fainting, and overwhelming need for the sleep. Okay, so these are the some of the physical causes effects with the anorexia nervosa. And also, so anorexia affects the physical and physically weaken the immune system and brittle hairs and nails. These are
physical causes you can see in the anorexia nervosa. So then what will happens on the uh, psychological causes? People with anorexia nervosa are emotionally driven not only in the weight loss but also in other areas of life like career, school, work, and fitness. These psychological disturbance like low esteem that I already told you. So they are having the low self-esteem, so having the depressions, anxiety, irritability. So anxiety that means ಸುಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು so why I'm using Kannada in between because in this people some this is a heterogeneous group because here we are all the types of people. That's why in between I am using little bit of Kannada. So for the sake of you people, okay. So that's why. So mood swings. Mood swings means so ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಓಕೆ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನರ್ವಸ. So then family and social pressure. So what will happen? So anorexia is develops as a struggle for the independence and individuality. So so that I already told you. So I want to look very uh, thin or so ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೈ ಹೀರೋ ಅಂತಾರೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ surface in adolescence when new demands or independence occur. Sometimes family and other members become responsible for the member to become anxietic by the showing the attitudes towards the persons of the some of these are as follows. The one is the overprotection and giving the more protection to the overprotection and rigid, then extreme closeness, then criticizing the child as a right, okay, sexual abuses, overwhelming appearance. All these are negative stress life events trigger the anorexia and disorder develops as a struggle for the independence and individuality. So then cultural pressures, the standard for the beauty for women in the society. So cultural pressure ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ that I already told you. So they want to become thin or look like model. Then, so women in the society bamboozled messages from the media first women into the diet. So ಏನಾಗುತ್ತೆ automatically some they are going to see some media or they are going to look into the some advertisement and all what they will think. So they are following whether it is they are not going to nowadays the people are not going to discover the things so are they are going to testing if the someone saying in the advertisement they truly believe that it is right. So if the some famous actress telling some messages this much is low fat or this much is low calories, automatically the people start believing that. So no one is try to research that. So that's why so automatically follow that whether it is right or wrong. So the media acts as a major role. So this idealistic ultra thin body shapes is almost impossible for most women to achieve since it does not fit with the biological and inherited factors that determines the natural body weight. So that mainly affects on the so natural body weight. Certain occupations like modeling, sports, running, etc., they pressurize the individual to maintain the specific body weight. So I already told you some if they are in the field of modeling, so they are forcing them. So they have to maintain this, they have to maintain this weight, this height like that. They are pressurizing. So inevitably, there is no way they are maintaining the things. So these are some of the cultural pressures. Then treatment of the what are the treatments for the anorexia nervosa? These are there are the three main phases to treat the anorexia nervosa. One is the first thing is the restoring the weight loss. Okay,
ಸೊ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Treating psychological issue such as okay disqualification of the body image, self-esteem, and interpersonal conflicts. So ಅವರು ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ನರ್ವಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ದೇ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೊ ಲೋ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು counseling them, okay, so then automatically they will get rid from the anorexia nervosa and achieving long term remission and rehabilitations. And if the early diagnosis is done, the treatment increases the treatment success rate. So if you diagnose the anorexia nervosa in early, so that will helps to increase the treatment success rate. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ನರ್ವಸವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು increase the treatment success rate. So then weight gain, okay. So what will happen? So immediate you have to treat them to get the normal weight. So immediate goal in treatment. So physician strictly set the rate of weight gain. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಹೈಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೈಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ 1 to 2 pounds per week. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಪೌಂಡ್ ತೂಕ ಇದಾಗೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ 1500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ ಡೇ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು 3500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ 1500 ಇಂದ ಪರ್ ಡೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ ಟು 3500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತನಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ nervosa. So then next therapy is the nutritional treatment or nutritional therapy. So here dietitian or nutritionist plays a most important role to overcome from the or get it from the anorexia nervosa. So dietitians often used to develop the strategies for the planning meal. So here according to their lifestyle, culture, customs, traditions, so dietitians should plan the suitable menu and educate the patient and parents. So not the role of dietitian is not only giving the planning diet or giving modified diet, not only that, at the same time they should educate the patient and parents. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬರೀ ಡಯಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಇಫ್ ಐ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ more fat. Like that people always thinking because of misconception of the food. So that's why, so the role of dietitian is to educate the patient. At the same time he should educate the parents also. Bari patients ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೇಷಂಟು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇವರು ಮೀಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, then useful for achieving long-term relationships. So that will helps to useful to achieve the long-term. So that is about the anorexia nervosa. So then move to the second type of or another type of eating disorders, that is the bulimia
nervosa. So bulimia nervosa is also an eating disorders. So this is opposite. So comparing to the anorexia nervosa, the bulimia nervosa is the opposite. So it is a disorder, eating disorder, but it includes eating more amount of food in a short period of time. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ bulimia nervosa, what it is opposite to the anorexia nervosa. What the people will do, so they are eating large amount of food in a short period of time. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, and then getting rid of the food and calories. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್, ಆರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡಯೇರಿಯಾ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟೆಡ್ ಮೋರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎನೆಮಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಎನೆಮಾ ಅಥವಾ ಎನೆಮವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ bulimia nervosa? It's extreme concern with the body weight and shapes. So repeated episodes of binging and purging. Okay, so then so ತುಂಬಾ ತಿಂತಾರೆ, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಐದರ್ ವೇ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಮ್ ವೇಸ್, ನೋ, ಐದರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಆರ್ ಡಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನೆಮಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ excrete the things. Okay, usually use of many of the following is to fuel the body excess of the calories. So send induced vomiting. So ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರೇ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಯೂಸ್ ದ ಡಯಟ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್. ಡಯಟ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So some of the symptoms of bulimia nervosa includes that. So the some more symptoms of bulimia nervosa is eating painful until the painful full. So what they people do, so bulimia nervosa ಇರುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಫುಲ್. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋರ್ಗು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಆ ರೀತಿ bulimia nervosa ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಫುಲ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಸಾಕತ್ತಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ some another two sips or like that, in that stage only you will stop the food. So in bulimia nervosa, what the people will do, eating until painful fullness, stomach full painful full ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೇ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, nausea, abdominal pain. Okay, so bad breath, you can see the bad breath, sore throat. So ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
another symptoms of the bulimia, using laxatives, some syrups like that. So frequent mood fluctuations. So ಈ ತರ ಇದ್ದಂತ ಬುಲ್ಮಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ what will happen? So frequently they are fluctuating their moods. Then lack of energy. Okay. So because of they are whatever they eat, the people going to vomit the things, feeling guilt. Okay. So and also they are having the suicidal tendencies. So what are the possible physical effects of bulimia nervosa? So that I already discussed with. So the one is the laxative abuses. So if individuals taking more amount of food, that I have told you, painful fullness of stomach, they are eating more food, then automatically they use the laxative. So that will cause to ಬ್ಲಡ್ಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಏನೋ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಯೇರಿಯಾ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, along with that there is a vomiting or this thing. So there is a loss of some vitamins and minerals. So sodium and potassium, like that, they are going to dehydration, electrolyte imbalances. So that will affect the kidney damages. Okay. So these are the some of the possible physical effects of bulimia. Then self-induced vomiting. So another type of this thing is self-induced vomiting. So chronic raw or sore throat, you can see this. So damage of heart muscles, say because of so forcefully the vomiting that will leads to the damaging of the heart muscles, then physical pain and cramping you can see. So self-induced vomit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ that I already told you. So along with the vomiting and diarrhea, so not only the water and the food content will not going loss. Along with that, so there is a loss of some electrolyte imbalance. So that's why you can by can the people have the body pain and cramping. So ಕಾಲ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This you can see with the self-induced vomiting. Okay. Also damaged esophagus. So continuous ಆಗಿ intervals ಅಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಂದ ಸೆಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ esophagus and swollen glands and jaws. Okay. Eroded teeth and enamels because of self-induced vomit. So they are using some laxative things. So acid. So these are effects on the teeth and uh, last the teeth also. Okay. So these are the some of the possible physical effects of the bulimia nervosa. So other information regarding this, the people can often suffer from the combination of the signs and symptoms of anorexia, bulimia, and are binge eating disorders. So require the professional help. So if people have patient having the eating disorders, they should require personal help. Okay. So ಯಾರು personal physician, personal professionals, yeah, who they are in the field of professionals like physicians, dietitians, nutritionists, they need the help of these professional groups. So see, we can see this in this picture. You can see the self-induced vomit. This is the self-induced vomit. You can see this. So about one in every 100 women bring a and curate for just to lose the weight. So what will happen? They will eat the more food. So then they have the uprightness to ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1 in 100 ಎವ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು 100 ಜನ ವುಮೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಸೊ ಬಿಂಗೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಂತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟು ಲೂಸ್ ದ ವೇಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. And another one is the laxative methods. So using the syrups ಆಗಿರ್ಬೋದು, diet pills ಆಗಿರ್ಬೋದು, diuretics. Okay. So then compulsory exercise, over exercising and long period of fastings.
So what will happen? Some of the health problems associated with the bulimia nervosa arises from the vomiting. So bulimia nervosa ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಲೇ ಟೀತ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ದ ಟೀತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ to the acid in vomiting causes. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ repeated exposure of acids ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ causes demineralization, making the teeth painful and sensitive to heat. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಟೀತ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಹೀಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, eventually the teeth may decay severely and finally fall out. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ, ಹೀಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಇದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಂಚುಲಿ ದ ಟೀತ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕೆ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್. ದೆನ್ hypokalemia, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಡೈರೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಮೋರ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಕಾಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗೋದು, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಕೆಲೆಮಿಯಾ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದು ಹೈಪೋಕೆಲೆಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ salivary glands may swells as a result of infection and irritation from the persistent of vomiting. So persistent vomit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it may affects on the salivary glands also. Stomach ulcer and tears in the esophagus develop in some cases. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ tears in the esophagus. Okay, so constipation may result from the frequent laxative uses. So frequent ಆಗಿ laxative ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. Then ethnic drugs sometimes used to induce the vomiting is toxic to heart. ಸೊ ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಮಿಟ್, ನಾವು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಟ್ ಪಿಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ more toxic for the heart, functioning of the heart, liver, kidney, and then can causes the accidental poisoning when taken repeatedly. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ become a poisoning ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ overall it is a potential debilitating disorder that can be lead to death, usually from suicide, low blood potassium or infection. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇದಾಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ bulimia nervosa. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಗಿಂಜೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ bulimia nervosa ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ತಿಂದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅವರ ಮೊದಲಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅನರೋಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ, ಇದು psychological support. Okay, so focus on improvement of the attitude related to the eating disorder. Eating disorder ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ attitudes ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ medications. Okay, so are not spend the therapy alone. So yaru bari therapy aid ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ you have to give the medications. So then, as usual, nutritional counseling for the bulimia nervous also. So here teaches the nutritional value of foods. So here through the nutrition counseling, we should, as a nutritionist or a dietitian, should teach us the nutritional value of the food. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ in planning the menu and meal and planning the strategies. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಗಳದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಮೀಲ್ and planning the strategies. So according to their mood and this thing, we have to plan the different meals to overcome from the bulimia nerves. Okay. So dietitians or nutritionists are involved here. So mainly they are involved to teach them. So what is the well-balanced diet? So they should know, because of they are following these eating disorders. They don't know the value of the well-balanced diet. So teach them as a well-balanced diet looks like. So well-balanced diet, and in balanced diet what it includes, what is the proportion of the food in the balanced diet. Okay, so these things we have to teach for the patients. So this is most essential for the recover from the bulimia nervosa. Okay, so then the teach them as a normal eating pattern also we should teach them. Okay, the last one eating disorder is the binge eating disorder. So this is also a type of eating disorders. So it's characterized by the recurrent binge eating. So this is also like a bulimia nervosa. Here also the people are eating more food than the required. So it can also be defined as the binge eating episode not accompanied by the. Here what will happen in the in bulimia nervosa, people are used to eat more food, then using the laxative methods or self-induced method they are remove the food. But in this binge eating disorder, the people are not purging. So here they are eating more, but they are not purging. Okay, so it is more common in obese individuals and in individual with the history of frequent dieting. So you can see in this. So eating disorder not otherwise specified is a broad category of the eating disorder in which individuals have partial syndromes that do not meet the strict criteria for anorexia nervosa or bulimia nervosa, which is also includes binge eating disorder. So the prevalence rate of this thing is 1% to 2% is it is estimated as the prevalence rate in the populations. So then, what are the common symptoms I can see in the binge eating disorders? The person does not have control over consumption of food. So ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಅವರು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್.
and eats unusual large amount of food at one time. So ಒಂದು in a short period time, ಸೊ ಈಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಲಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಂತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಗೆ symptoms of the dengue nervosa disorders. Okay, and eat much more quickly during the dengue episode than during the normal eating times. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಂಗೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಗಬ 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 ಅಂತ ತಿಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಈಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವರು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಆಹಾರ ತಿಂತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಬಿಂಗೆ ನರ್ವಸ, ಬಿಂಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗಂತೂ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಾಸಿಯೇಟೆಡ್, ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಸಾಕಿಗೆ ನಾವು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಬರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಇನ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಡ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಈಟ್ ವೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹಂಗ್ರಿ ಆದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಫುಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ when the person affected with the dengue nervosa, they have eat large amount of food even they are not really hungry. So hungry ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ they eat during the long engaged episodes in order to avoid the discovery of the disorders. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದವರು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ alone. So usually they eat alone during the binge eating episodes. Okay. So feel disgusted, depressed or guilty after the binge eating. So rapid weight gain. So automatically if they consume more amount of food, automatically there is a rapid gain of body weight or
normal dietary intake, become aware of the triggering of the binging. So dietary counseling, it helps to follow the individual for the normal dietary intake, okay, and become aware of the triggers of the binging. So ಈ bingeing aware ಇದಕ್ಕೆ eating disorder ಆಗದಂಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So through the nutrition counseling. So medical treatment, I already told you earlier, so to monitoring them with the eating disorders such as weight, fluid, electrolyte balance, so cardiac status, okay, growth and development such as grown both vital organs, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, so it may involve in the intravenous fluid or in very serious cases fluid against. So these things we are going to monitor in the medical treatment. Then pharmacology treatment, so that I already told. So ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಯಾರು ಥೆರಪಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು vitamins and mineral supplementation ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So that's about the eating disorders and the treatment for the eating disorder. So next I will move on to the unit 8. So that is the unit 7 is over. So finally, so eating disorder remains a challenge and a threat to the health and requires attention, particularly considering the high morbidity associated with anorexia nervosa and metabolic disorders, leading to chronic conditions seen in the other two types of eating disorders like bulimia nervosa and binge. And the root of the eating disorders are the emotional disturbance experienced by the individuals. Treatment of multidisciplinary nature should aim to address the deeper emotional issues and discourage the food deprivation and unnecessary restrictive diet. This should be in the this would help in the restoring the normal and healthy eating behavior in the eating disorder patients. Okay, so now move on to the unit 8, nutrition education and nutrition counseling. So before going to start this unit, we should know about the nutrition education. So nutrition education means where it is the nutritional education is required. So because of if you have lack of nutrition knowledge, nutrition education, we are not going to follow a healthy diet. So if you not follow the healthy diet, automatically that will leads to the malnutrition. So and malnutrition, it is one is the overnutrition, another one is the undernutrition. So this will leads because of lack of knowledge about the nutrition. So that's why this nutrition education is most important to give important for the people to know about that. So in nutrition education, you are going to cover that. So what are the food, what the food contains, okay. So in these things are going to be covered in the nutrition education. Then counseling, in this counseling, we are going to give them, they are going to identify the problem, then assess their problem, okay. Then planning some modifications of the diet. So give this way, these are the things is covered in the nutrition counseling. So what are the main objectives of this unit? So after completion of this unit, so you people are going to know are able to know so define the terms of nutrition education. Nutrition education, and we know what is the importance of nutrition education, why we need the nutrition education. These things you people are going to learn in the end of this unit.
Then narrate the objectives of the nutrition education. So what are the main objectives of this nutrition education? So ಇದರ main objectives ಏನು ಧ್ಯೇಯಗಳೇನು okay understand the challenges faced by the nutrition educators. So ಇದು nutrition education ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ educatorಗೆ what are the problems they are facing, challenging or facing during the understand these things. Okay, then appropriate the role of nutrition counseling for the patient. So you are going to know the what is the correct way, appropriate role of nutrition counseling and how we are going to counseling the patients. So these things we are going to learn in these things. Then understanding the way of implementing and evaluating nutrition education and nutrition counseling. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So it's a small introduction about the nutrition education. So it is a set of learning experience designed to assist in healthy eating choice and other nutrition related behavior. It includes many combination of educational strategies accompanied by the environmental support designed by the facilitate voluntary adaptation of the food choice and other food and nutrition related behavior conductive to health well-being. So ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you are going to give nutrition education, the people will know the importance of the nutrition, the what is the food choice, how we are going to choose the food. Okay, so what are the food habits we are going to adapt. So these things we are going to give for the health and well-being. So ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೊಡೋದಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Nutrition education is also critically looks at issues such as food security, okay, food literacy, and food sustainability. So nutrition education could last the food losses. So when you go to the some functions and all, some marriage functions or some new home ceremonies, but whatever the things, birthday parties, wherever you go, you can see the loss of food wastages. Because we don't know that why we are wasting the food, because we don't know the value of the food. So single food, if you keep some food, that will helps to use for another people. So that's why that nutrition education is also critically helps to food security, food literacy. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫುಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ this through the nutrition education you will get and food sustainability. So what is the main aim of the nutrition education and this thing? So provide the people to adequate information. The main aim of this thing is to provide the adequate information, skill and motivation, procure and appropriate answer. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. Then goals of the nutrition education. What are the main goals of the nutrition education? So it will helps to reinforce specific nutrition related practices or behavior to change the habit that contributes for poor health. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then what is the nutrition education? So the term nutrition education is exploited and refers to the process of educating the people about the science of food and nutrition. So ಏನು ಇದು
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ designed to facilitate voluntary adaptation of eating and other nutrition related behavior conducive to health and well-being. So then nutrition education is delivered through the multiple venues, which I already told you. It involves the activities, individual, institutional, okay, community ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, everyone individuals ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, institutionally. So nutrition education is required for an individuals, institution members, community people, and the policy levels, policy making levels. So there the nutrition education must be required. So there are other different views about the nutrition education that has been methodology approaches for the effective nutrition examination education program. So this nutrition education is also helps to develop some of the effective nutrition education programs. ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Practice of nutrition is concerned with the application of knowledge obtained through the science and nutrition. Okay, so the practical applications will be obtained through the knowledge. So after the getting knowledge through the science of nutrition, so then it will be helpful. And it is practiced by the public health officers, the dietitians. So this knowledge is practiced by the public health officers, dietitians, physicians, the dietitian and food technologists. Okay, so then all these are concerned in one way or the other with the provision of wholesome of nutritious food for the maintenance of the healthy population. So ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ nutrition education. Is most important. Most often malnutrition occurs in families simply because of food habits and inappropriate. So why most important? In the beginning also I told you. So if they have lack of knowledge about the food and nutrition, okay, food habits, so automatically that will lead to the malnutrition that I already told you. So if the family is often not having the appropriate information about the food, okay, so automatically they follow the inappropriate food habits. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will leads to the malnutrition. So ಹಾಗಾಗಿ so these people needs the nutrition education. So then what are the challenges for the nutrition educators when they are going to educating the people, whether it is in the urban or community or institutional, whatever it may be, what are the things? So extending nutrition education is challenging task because of eating behavior are influenced by the variety of factors. So nutritional education ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಂದಾಗ they are not easily accepting what we are saying. So ನಾವು ಹೇಳೋಂಥದ್ದನ್ನ they are not accepting because of the eating behavior are mainly influenced by variety of factors. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. So because of the food choice is totally different. It is the choice of food is totally different. If you take one person and another person, if I'm eating some types of choosing some types of food, my friend is choosing some types of foods. So that's why it's a complex food choice environment. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so according to them only, according to their food habits, eating behavior,
Then only we can educate them with their choice. Then culture and social influences. So they have their own cultural custom, traditions, then social influences, and they are going to face the things. Family and psychological factors. So some family factors and psychological factors like that. There are psychological factors like they have some misconception of the food. Okay, so like that. Then lack of information about the food. Then sense of empowerment, material resources and environmental context. So material resource according to the resource. So depending upon mainly it is depending upon the so the resource, money, time, whatever it may be. Okay. So there are human and non-human resource. Okay. So major determinants of food choice. So the food choice is it's a cognitive. It's a cognitive. So cognitive means it's a conscious intellectual activity. So influenced by multiple factors and controlled food intake of people. ಸೊ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಇದಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಹಂಗರ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹಂಗರ್, ದೇ ಹಂಗರ್, ಅಪಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರ ಹಸಿವಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಟೈಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ we have to give the choice of food. Okay, so then economical determinants such as cost. So economical determinants ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ economic status we have to plan the food choice. So now all the peoples are not having the same income status. So that's why according to their economic status we have to plan the things. Mainly the cost is mainly fixed. Okay, then income become they have to see their income. Then availability. So availability means whatever the food surroundingly available, locally available, you have to see that. Then physical determinants such as the accessibility, education, knowledge. Okay, then skill and time. So cooking anta bandaga, so they should educate them in the methods of cooking, pre-cooking, washing the food grains or vegetables, whatever it may be. So these knowledge should be through the choice through the physical determinants. Then social determinants such as culture, customs and communities. So culture anta bandaga, customs anta bandaga, in India we have different types of religions and all. So they are following their own customs and cultures. And in each and every family they are following their own culture and food, their customs. Okay, so that's why we have to see the social determinants. Then we have to tell them the choice of the food. Then psychological determinants such as mood, stress and guilt. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ದೆನ್ attitudes, the means belief and knowledge about the food. So this is the main thing. The people should know they should have the knowledge of the food and belief. And there are some wrong misconception on the food. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತು then planning the community nutrition programs. So here it mainly planning is mainly executed and assessment of nutrition education program is the important major component. So each of the component comprises the process that requires
careful exploration, examination, and sketch action for the steps. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ the progress requires careful exploration and examination ಮಾಡಬೇಕು. Then you have to main the sketch action for the step wise. So you have to plan the step wise actions. And generally the planning of community nutrition program has the four stages. First one is the problem identification. The second one is here the identification of the actual problem in the community. Then formulation. So prepare the formula for the identified problem. Then implementation. So then how to implement, then evaluation. The first one is the problem identification. Here, what the to do define the nutritional problems. So first we should identify the nutrition problem. First nutrition problem ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So according to that only, so you have to plan the next, go for the further. First thing is to identify the nutritional problem, then determining the causes of the problem. So determine ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. Identify some nutritional problems like anemia, iodine, whatever it may be, or PEM, protein energy malnutrition. So if you identify the one or two types of nutrition problem in the community, in the these things, so then you should determine, so what is the causes for this nutritional problem. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸಸ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ವೆದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ their food habits. So we have to determine the causes of the problems, then establish the educational framework. So then ಆ causes ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to educate, establish form the educational nutrition educational framework. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So get rid from these problems. What are the awareness or nutrition education we should give? So then formulation in the steps, in second step, the setting the objectives. So in the first steps in ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in next second step ಅಲ್ಲಿ you are going to setting the objectives. For that, what are the objectives, main objectives and sub objectives we have to frame for the control the nutrition related problems. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ formulate the implementation. So in the next one is the third step. In the third step we should implement the formulations, whatever the form you have did in the previous step, producing the materials, training the changes agents, okay, then executing the communication intervention. So through the communication intervention, giving the nutrition intervention program, planning the nutrition intervention program. So like that, in this way we are going to implement the program. So then finally, after intervention and all, so final last one is the evaluation. So evaluate the whole program. So about 3 steps we have to evaluate whether it is works. So using the research, if you are going to follow this nutritional program, so take the formative research or studies, what will happen, okay. So to evaluate the formative research, then process or implementation studies, using the implementation studies, and outcome assessment and impact of. So then using the outcome assessment, so of an evaluation, you have to frame the work. So then nutrition counseling. So last part, this is the nutrition counseling. So nutrition counseling is a prime health subject that must be invested in for the benefit of people health. It requires adequate qualification, updated knowledge of the skills. So nutrition counseling means
directly. So that helps to prime health objects that invest for the benefits of the people else. Then so nutrition counseling ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they should be having the required or adequate qualifications, updated knowledge, skillfulness, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾರವಾದಂಥ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟಿಟಿಕ್ಸ್ practitioners need to be confident of their abilities in patient, client, and employees interactions. The characteristics of the nutrition counselor. So nutrition counselor, they should have some characteristics. Okay, so in that, the first one is the effective nutrition counselor are self-aware. So nutrition counselor and they should have the main characteristic is they should have the self-aware belief the values. They should be very honest. Okay, then have a solid foundation of knowledge. ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಸೊ ಯಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ legal and ethical issues. Always they should follow the legal and ethical issues. Is the main thing in the ethical integrity. Then communicate clearly. So nutritionist ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ so they should have a very good communications. So whether in any language. Okay, so depending upon their locality, so they should communicate clearly. So ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಸಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ genuine ಆಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ genuine. Then patient oriented counseling. So it involves 4 A steps process. So ಇದರಲ್ಲಿ 4 A steps ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So one is the assessment. So in this what they have to do, they assess of the patient's current stages of changes relatively to general specific of dietary aspects of dietary. So first thing is the assessment doing the specific aspects of dietary. So patient current stages and ನೋಡಿ current stages of changes relatively to general or specific aspects of dietary. So first they have to assess the things, then advise them. The second thing is the advise them with respect to need the changes of specific eating behavior. So if they are following some irregular or some bad eating behavior, so for that they have to advise them to eat a good, tell them to a good eating behavior. Okay, then assist them so in changing the such a behavior. ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡಯಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸಚ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ದೆನ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ patient oriented counseling.
So these are about the eating disorder and nutrition education and counseling. Okay, thank you. Hmm.